Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Witcher 2. Das letzte Mal haben wir die Würfelpoker-Quest die Würfelpoker-Quest abgeschlossen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir Richtung Keller. Hallo, ich muss in den Keller. Oder was gesagt, in die Kanalisation von Lockmuin. Denn hier gibt es ein paar schöne Sachen, die wir uns holen wollen. Zum einen gibt es natürlich böse Gegner und eine Tür. Sag dem Wächter das richtige Losungswort. Machen wir. Nickbett. 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 Zieh. Ja. Lala. The God Hexer Nibbit Kanpa Gat Udo Sie. Und damit sind wir durch. Welcome inside. So, wir haben ein kleines Rätsel vor uns. Wir haben jede Menge Kerzen und wir müssen diese anmachen. Relativ einfaches Rätsel. Wir machen diese Kerze hier an und diese hier war es, glaube ich. Und da. Die Tür geht auf. So, ich speichere hier mal ganz kurz ab. Denn hier vorne bekommen wir ein paar Möglichkeiten, die wir machen können. Wir können jetzt hier gleich einen Gegner treffen, den wir besiegen können. Oder wir können unsere Fähigkeiten neu auswürfeln lassen. Oder wir können einfach gar nichts tun. Und ich bezweifle, dass wir diesen Kerl umgehauen bekommen, denn er ist der stärkste Gegner im ganzen Spiel. Welcome, Chosen One. Who are you? The ancients vested my soul with the task of operating their most prized artifact as a means of rewarding those proclaimed Chosen Ones. Also, wenn wir hier sagen, wie wirkt dieser Artefakt, können wir entweder hier wieder rausgehen oder wir sagen, wir kämpfen gegen ihn. Oder wir sagen halt hier, mich hat keiner ausgewählt, auch dann müssen wir kämpfen. How exactly does the artifact work? It allows me to rectify certain errors of the past and enhance the skills of the Chosen One to render him closer to how he would wish to be. However, remember, all things in nature have their price, and this price varies. Are you ready? Also wenn wir sagen, ja, fang an, dann können wir unsere Fähigkeiten neu wählen. Wenn wir sagen, nein, kommen wir zurück. Und wenn wir sagen, mach ich lieber selbst. Something tells me I'll do fine with the artifact on my own. You blind, greedy fool. Die. Werden wir sterben. Und zwar sowas von. Ihr seht. Wonder how many more. Ihr seht, wie schnell es gegangen ist. Wir sind tot. Und das ist ganz normal hier. Leider. Ich habe auch keinen Trank, um mir irgendwie Feuer herzustellen oder sowas. Aber, Na gut, ich mache mal ganz kurz einen Cut und versuche das ein paar Mal. Und wenn es nicht klappt, dann halt nicht. So, sind wir wieder da. Nein, es klappt nicht. Ich krieg's nicht hin. Vielleicht kriegt ihr es ja hin. Ich krieg's auf dunkel. Auf jeden Fall leider nicht hin. Deswegen sage ich... How? Nein. I don't think I'm ready for this. In that case, you will never be. Farewell for all time. Ich könnte auf leichter, dann wäre es wahrscheinlich machbar, wenn ich mir die Rüstung hole und sowas. Allerdings möchte ich es, um ehrlich zu sein, auch gar nicht. Von dem her machen wir einfach normal weiter. Die Quest ist natürlich fehlgeschlagen. Das macht aber nicht so viel, finde ich. Von dem her laufen wir weiter. Hier gibt es nämlich noch eine schöne Sache, nämlich eine andere Quest, die wir abschließen können. Und normalerweise kommen hier Gegner, heute nicht. Dann nicht. Hier gibt es nämlich noch eine Truhe. Juhu! Mit einem Schema der Wrandrüstung und nochmal die Aufwertung. Und? Interessant. Hä?
Also vor vielen 100 Jahren ist so das hier zum Beispiel, der Fall für einen Zauberer, das hat er irgendwie nicht gemacht. Und was wir gerade aufgesammelt haben, ist der Fluss der Nostalgie. Wo auch immer er hier ist. Komisch. Das hat er irgendwie gerade nicht erkannt. Naja, was wir gerade bekommen haben, ist das Schema der Wahren-Rüstung, der vor der Dunkelheit der besten Rüstung im ganzen Spiel, bringt hier plus 10. Normalerweise war es auch so die plus 40 im normalen Modus, halt ohne dem schweren. Und wir können es schon fast alles herstellen. Und uns fehlt eine Todesessenz. Ich glaube, die habe ich alle verkauft. Kann das sein? Na gut. Ich meine, bringt uns eh nichts, weil sie ist schwächer als unsere Rüstung. Aber wie gesagt, wenn ihr nicht im Dunkelheit-Modus spielt, ist das die beste Rüstung, die ihr haben könnt. Und mein Gott, die solltet ihr auf jeden Fall herstellen. Denn die ist echt gut und die werdet ihr brauchen. Und ich meine, selbst im Dunkelheitsmodus ist es nicht so viel mehr Unterschied, was es die Rüstung uns bringt. 2 Punkte haben wir jetzt mehr. Und viel mehr können wir dann auch nicht daraus holen. Von dem her, ich glaube, ich habe keine Todesessenzen mehr. Ich kann auch keine mehr hier kriegen. Ich kann auch keine mehr hier kaufen. Von dem her können wir die Rüstung nicht herstellen. Hätte ich euch gerne noch gezeigt. Da habe ich eins hier, war ich so schlau und habe nicht alle verkauft? War ich so schlau? Nö. Habe ich nicht. Na gut, ich war nicht so schnell. Macht aber auch nichts. Wie gesagt, unsere Rüstung ist besser. Von dem her brauchen wir das auch nicht. Eigentlich können wir jetzt nur noch mit unserem Kumpel Verden gehen. Und warum ist das hier nur auf 30 FPS? Was ist denn hier los? Ready for your chat with Radovid? Jupp. No reason to delay it. Follow me then. Na gut, wird also Zeit, wa? Radovid kennen die ein oder anderen aus dem ersten Teil. Na, wir haben noch Gold, aber ich meine, wir haben eh keine Todesessenz mehr. Halt! We're here to meet King Radovid. Have you been granted an official audience? Wir kommen mit einer wichtigen Botschaft. Natürlich haben wir eine Audienz, mein Gott. No, but we have some very important news for him. I cannot let you through to see the king. The Grand Master of the Order of the Flaming Rose will vouch for us. Besides, this camp is swarming with soldiers. We'd have to be stupid or suicidal to attack Radovid. Pass then, if your news is so important. But one word from the king and you'll hang. Both of you. Don't you worry about us. Na, seht ihr, das ist doch total, ne? Die totale Audienz. Na komm, Verden. Ich glaube, hier gibt es nicht allzu viel auf so ein paar Kräuter, die wir natürlich gerne sammeln. Temeria stands little chance of surviving if Radovid has made terms with Kedwin. Even less if he's made a pact with Nilfgaard. He and the Emperor could divide the entire north between them. I take pleasure in seeing Kedwin picked apart. But they'd start with the country deepest in chaos. So you'd best hope nothing of that sort has happened. Okay, hast du noch mehr zu quatschen? Ja, hier sitzen da noch ein paar Leute rum. Ich glaube, den können wir alle nicht sprechen. Greetings. Greetings, 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 greetings. Yo, greetings. Rebellion. Didn't want advisors, no bodyguards then. Well, he's capable of defending. Dach. Ein großes Schwert, mein Freund. Bisschen Geld. Es ist keiner hier übers Ohr oder keiner aufs Maul, oder dass wir einfach so Geld klauen. Aber na gut. Request an audience with the king. Yes. The king will receive you. Ach, so einfach geht das? Man sagt einfach, oh, ich habe eine Audienz und schon kommt man rein? Na dann. Fahr ich nach Spanien und geh zum König. Geralt of Rivia. Your Majesty. As usual, you turn up where and when you're least expected. And in such company. I never thought they'd make a soldier out of you. Associating with military men doesn't make one a mercenary, Your Grace. I'm no soldier. I'm here to settle some scores. The world has changed greatly since we met those few months ago. Temeria stands at the brink of civil war. Kedwin has taken the Pontar Valley by force, and a Nilfgaardian delegation plays a prominent role at the summit of the Northern Kingdoms.
Foltest and Demavend are both dead. Though it seems we were signing treaties just yesterday. Henselt was butchered in Bergen. What's the delegation from Nilfgaard doing here? Henselt invited them. Before he died. Geralt Fitzhestelen would never miss an opportunity like this one. He'll come to the talks and stage his favorite drama. Why did you bring the Knights of the Order here, Your Majesty? The Order of the Flaming Rose is here to ensure that the talks remain peaceful. We wish to avoid a second Thaned. I've come here for help, Your Majesty. Wait, Witcher. Were it not for you, Henselt would have perished at the hands of an assassin. Am I right? I killed a would-be assassin. Pure coincidence. I just happened to be there. Things like that oft seem to happen to you. Do you know how he died? I wasn't there. The first lie of the day, and the negotiations have yet to begin. How can I help you if you're not honest with me? I killed him. Henselt had Roach's unit murdered. I can't call it anything else. In doing that, he signed his own death sentence. When he was looking for Saskia in Bergen after the battle, I cornered him in a hut and I killed him. What about Deathmold? He followed orders and deserves the same. Maybe we can come to some sort of arrangement. You said you needed help, Witcher. Tell me more. If Temeria is in turmoil, then who has arrived to represent it? Constable Natalis, the hero of Brenna, which is good. His presence is like a slap on Shillard's face delivered by the North. Who's representing Kedwin? Only the sorcerer Deathmold and his men are in Lochmuin. But Deathmold represents himself. Sheila de Tanzerville is behind the murderers that hit Temeria, Eddern, and Kedwin. How do you know? I found one of the assassins after Henselt's murder. Before he died, he revealed de Tanzerville's role to me. Why you in particular? No idea. Somehow I'm convinced that you know. The desperation of a dying man. If you say so. It all makes sense. Geralt Fitzhestelen warned me about a plot. Apparently, Triss Merigold confessed to him that the sorceresses had set up a secret lodge. Triss is working with Shillard? She's been detained as a suspect. Shillard believes the sorceresses of Nilfgaard were also part of the conspiracy. Luckily, the entire amphitheater is under a spell that quells any magic. Otherwise, no one would dare go near all those mages. Well, the talks beckon. Everyone wants to see Temeria's bitter end. What do you mean by that, Your Majesty? The nobles are rebelling in Vizima. Lacking a ruler, they simply want to divide the kingdom into provinces. Divide Temeria! Shame on the traitors! Well, it doesn't have to be that way. Anais, the daughter of Louisa and Foltest, lives still. After Foltest's death, the La Vallettes came to prominence. Louisa's uncle, Baron Orville, became one of the most important people in Temeria. He wanted to see Anais on the throne, but Vizima was still in turmoil. They sent her to Lochmuin anyway to declare her queen before the entire north. During the journey, the girl was kidnapped. Arian La Valette asked me to use my connections to find his sister, which I did. My people tell me Anais is here in Lochmuin, in Deathmold's hands. I cannot mount an armed attack on the Kedwenis. It would be tantamount to declaring war, and we have gathered here to maintain peace. A lone witcher and a former soldier. That would be a different matter. Bring me Anais, Geralt, and I'll salvage a united Temeria, and punish those whose hands are stained with the Temerian king's blood. What about Sheila? Easy, Witcher.
I have ways to deal with impertinent sorceresses. I have managed to tame Philippa Eilhart. Why shouldn't I do so with Sheila de Tanzaville as well? The girl is most important, Witcher. I would look after her. Take her back to Tretogor in Redania, where she would mature under the caring gaze of her half-sister and my wife Ada. When she's of age, she can claim the throne and thus guarantee Temeria's sovereignty. I must attend these talks, Geralt. Time is short. Bring me the girl, the two of you. Men without country or commander. Renegades that no one seems to have taken into account. I, in turn, promise that Sheila de Tanzaville will pay for her deeds. I shall punish her with fire and steel. An alliance with Redania is our only chance at preserving Temeria's independence. It's still risky. Anais, she's the key. I still wonder about Boussy's death. The boy would have had a stronger claim to the throne. Maybe Anais can tell us something. It's high time we visited our old friend, Deathmold. The Emperor's men hold Triss. They'll get everything they can out of her, after which she'll be dispensable. If it's between the sorceress's life and Temeria's future, then I've no choice. I'm sorry. This is no place to talk. Let's wait till we're beyond the gate. Tja, das gilt vielleicht für dich. Für mich gilt das leider nicht. Denn Triss geht bei mir nochmal vor. Länder interessieren mich nicht. König interessieren mich nicht. Kriege interessieren mich nicht. Und die sagt alle, wow, wow, what is los? Na gut, aber liebe Freunde, was uns der gute Roche zu sagen hat, fahren wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.